I'm very happy seeing all of you. I know you some few years ago, some I know many years before. I keep coming to Moscow more than 20 years ago because Russians and Ukrainians, they're sincerely interested to learn Dhamma and practice. That touched my heart very deeply. So I keep coming, and now we are together. Я рад вас всех приветствовать. Многих из вас я знаю давно, кого-то вижу впервые. Я очень долго уже приезжаю в Россию, 25 лет. Мы сейчас посчитали, 25 лет я уже приезжаю в Россию. И очень меня радует то, как относятся к учению, как усердно практикуют ученики российские и ученики украинские. И это меня заставляет приезжать вновь и вновь и с радостью видеть вас. Who we are human. Кто мы? Мы люди. Human is very capable. If human do good things, we have very intelligent brain. So if we use our brain, intelligent way, wise way, kind way, we can help and serve each other a lot. И мы, как люди, обладаем очень острыми, очень мощными способностями, обладая развитым интеллектом, применяя его в контексте любви, сострадания, заботы, мы можем очень эффективно совершать благие действия. И верно также и обратное. In the world, there's so many sentients. Some live in forests, some live in oceans, even some live in sand. Here and there, so many different type of forms, big and small, flying and two feet and few feet and many feet, many different type of sentience. Among that, this whole is in whose hand? Human being's hand. Because human being has a lot of opportunity. They have school system. Their brain is unusual brain. So if we use our intelligence with love and kind, we can save the world. We can make this world is better and better. If human beings' brain is intelligence is only used with greedies, then we destroying self, destroying outer world, inner sentence. Actually, we're destroying everything because now more and more the 5 elements are ruling by humans. Because of the technology become more and more advanced. And more humans become slave of the technology. The technology will take humans' power and skills, power and energy. So urgently, emergently, who believe religion or not, we really need to cultivate our kindness and love. If kindness is, each of us, our kindness is if each other, if it cultivate, then trust is there. If trust is there, then we will help and serve each other now and ever. Otherwise, this world is becoming now more and more fragile. And when you look outwardly, looks quite beautiful because all uglies are hide it. You may know how to hide it. Mentally hide it, the greedy and anger,
proud or hide it. And more, when people talk, they talk artificial way. Nice words, nice face. A very hypocrisy time, very hypocrisy time. Emotion also hypocrisy. Technology also hypocrisy. So world is going very danger way. So even whoever even not believe any religion or spiritual, we need to protect the world. We need to protect future generations' life. Future generation, future world is in our hand. Right now in our hand. So each year, each month is more dangerous. So we need to be more sort of aware and more wise. Where and how wise, how to take care of self and other and the world. Our duty is one world. There's no two worlds. World is becoming one, not like before. Before, there's no technology. So Europe is Europe, Asia different. Each country can almost survive without others' help. Now we cannot survive without help of each other. Becoming more united. More we need to help each other. So world is becoming like more smaller and one. So many reasons. One thing we really need to cultivate the kindness. Итак, мир наш населен множеством существ, каких только нет у нас жизнеформ вокруг, летающие, ползающие, плавающие, живущие на земле, в воде, под землей, двуногие, многоногие, рукокрылые и прочие. Да? И ими всем этим миром правит человек, безраздельно правит человек. И те эмоции, которые могут захватить ум человека и испортить, так сказать, всю ситуацию, разрушить этот мир, это эмоции жадности, эмоции ненависти, эмоции зависти. И поскольку человек, как я уже только что говорил, является очень эффективным и очень могучим существом в силу своего развитого интеллекта, очень важно, чтобы все люди, будь то люди духовные, будь то люди светские, мирские, развивали эти благие качества. Потому что мир теперь становится очень маленьким местом. Раньше можно было говорить о нескольких мирах, цивилизациях, параллельно существующих. Сейчас мир — это очень маленькое место, и невозможно говорить о отдельном благополучии Европы или Азии или Америки. Теперь мир становится единым маленьким местом, и мы все ответственны за него. Каждый день, каждую неделю, каждый месяц мы должны прилагать усилия для того, чтобы сохранить и развивать этот мир. Все 5 элементов на сегодняшний день находятся в руках человека. Человек подчинил их себе, и технология развивается семимильными шагами. И мы, по сути, как люди, мы стали своего рода заложниками или рабами этой технологии. И необходимо нам прилагать срочные, неотложные усилия для того, чтобы сохранить этот мир. Важно также развивать такие качества, как любовь, сострадание, забота по отношению друг к другу, ибо только на их основе может развиться между людьми доверие. Доверие, которое является залогом процветания этого мира. Ну, примерно так, несколько раз. The gist. Now we know more and more how important the kindness in school. If teacher is a kind person, then what happens? Children become kind. When teacher teach in school, if teacher's heart is very kind heart, smiling, nice words, very caring, very loving, very trusting, respecting to the student, that will build the children's
mentally, verbally, behaviorally become very positive. Children become less fear, Мы видим, less worry, become very, how you say, genuinely nice, mature. It's most important is mental development. Mentally. So the kindness is very important in any area in school. Before the school, in the family, parents. Many of you are parents. Each of you have your number one duty is how you take care of your children. Not, how is your behavior? You father and mother, how you two loving each other, respecting each other, trusting each other, caring each other. That is the number one teaching for the children. Children learned. Children is very sensitive mind, very clean brain. They learned first education in this planet from parents, not in school, not in office, not in the university, in your family life. So that is the parents' number one responsibility is how parents behave physically, verbally, mentally, how they behave each other, and how they treating to their own children, and how they treating in the family, and moreover how they treating with the nervous children, and moreover how they treating each other in humans level. Moreover, even how they're treating to animals. And you have Russians people love dogs, cats, and any other sentence, how you're treating, how you caring, how you're loving, is number one teaching. Number one. So from there start. If parents physically, verbally, mentally, very positively, children become a positive thinker. Очень важно, как дети воспитываются в школе, ведь то, как педагог чему и с каким намерением, с какой мотивацией учит детей, во многом определяет то, какими людьми они вырастают. Если обучение происходит с мотивацией доброты, если педагог говорит с детьми с любовью, действует с любовью и думает о них с любовью, то все эти факторы, все эти качества передаются непременно и детям. Но даже и самый важный здесь фактор — это ментальный фактор или умственное воспитание, ментальное образование, потому что ум предшествует всему остальному, и нашим поступкам, и нашим словам. И еще важнее школы, то, что начинается еще до школы, это воспитание ребенка в семье. И забота о детях — это, по сути, обязанность номер один родителей. И образование детей, воспитание детей в первую очередь осуществляется посредством их личного примера и тем, как они сами относятся друг к другу, как мать относится к отцу, как отец относится к матери, любят ли они друг друга, заботятся ли друг о друге, как они относятся к своему ребенку, которого воспитывают, как они относятся к окружающим, как они разговаривают с ними, как поступают, как они относятся к своему соседу, как они относятся даже к тем животным, которых держат дома или видят на улице, добры ли они к ним или нет. Все это наполняет ребенка этим опытом и воспитывает его, делая тем или иным человеком. И если же
то есть пример родителей и то, как они действуют, это первая школа, первый самый опыт воспитания для детей и во многом опыт определяющий. It's very logical. We have no choice. When we are very small, we need to depend with our parents, totally. So if parents are kind to us, and life is very rich. Life is very beautiful. Life is very sort of healthy, not only physically, mentally very healthy. Then going kindergarten. The kindergarten teachers are very important. Then going different schools. The teachers are very important. Then going to office. In the office, from the boss till the whatever. If kind each other, loving each other, respect each other, people feel happy to go to office to work. So, in the many, even any kind of, how you say, job, any kind of business, harmony is very important. So, in my mind, often, in teaching mention, when you put first your farm in your heart, you need to remember who introduced Dharma. You need to think that and mention in teaching. I often, when I put my hand to I'm thinking my mother, because she taught me the pure kindness and tolerant. Pure kind, pure patient. So from there, then I start sort of what means really pure love. She just care the children. She not hoping any expect reward. And however do naughty or unpleasant things, shouting, pissing, not eating, throwing things. I'm very picky. I'm very, very picky. I know. Actually, not my problem. My problem is my chart. My chart is Virgo. Not joking. You also Virgo? So that is what I try to say to all of you. Many of you are the father or mother. You want your children to grow nicely. Some of you want your children to become a good practitioner and a success in many levels. So number one important issue is what kind of success children need to be happy life. Have little, happy is very success life. Have lot, not happy, not success life. I traveling here, there, so I have really experienced who have not much and very happy life. Who have lot. How much they own is like you cannot imagine, but not happy, not getting along, not happy, not trusting, lot of fear. It's misery life. So that is we human being, and specifically we who practice Dharma, Buddha Dharma. Buddha Dharma means what? The kind heart and intelligent brain is Buddhist way of practice. Kind heart, very kind heart to anyone.
no any kind of reward hoping, just caring to other, not only human, all the sentients who love you, who help you, who hate you, who harm you, and your side need to be equally kind to anyone, everyone. If we success that, then we are already following footsteps on the path of Buddha Bodhisattvas. Till that, just thinking, just hoping, just wishing, just praying, it's not really, how you say, applying. And if there's so many, we can say practice. What is the really genuine apply? Two things, the kindness and the shunyata. In other words, you need to total fill your heart, karuna. Karuna need to be in your heart, full of karuna, unshakable karuna. It's a very nice word in Sanskrit, karuna. And you need to reach knowledge of shunyata. Not only reach knowledge of shunyata, we need to realize the shunyata. Not only we are hoping and wishing to serve all sentient beings, we need to have the richness of in our heart, the kindness, or shunyata and the kindness. So we need to, in our heart, unshakable karuna. Unshakable karuna need to filled in heart. And need to know the knowledge of shunyata. Everything is chotamji tongyiri. Tongyi is tenjung is tongyiri. Lua mebare. Tong tenjung is lua mebare. Ti kowa tenji machi tambo kowa. Teni nyoma. Teni tokpa. Koyore. Donna nganzo. Ke Lingen te. Susu. Lakparato sanji chu nyamlin chiganyina. Susu gosum ki cholam te. Yakpoch kore. Susu gosum ki cholam te. La tenpa tang shishin payo tikti simti. Lunga yesum la locha kore. Lunga yesum la locha yoba. Lunga yesum ki chachu kala yina. Cham ninja de demba. Lunga yesum ki kone tene leta chawa kari chenaya. Tenshi payo tikti simbe tone nyamleng remba kari chiyoba te. Tun tsam ka kapsu mayin pa. Cholam laya inchi mayi seto ba. Drobe kapsu. Debe kapsu. Sabe kapsu. Lapartu na chuchi kapsu. Tikti semna nyamleng cheki yina, cheba yina, tene loche ta ndache, shaki esene che yongore. Te mene kama nishu sumchu, chusu ring tsam changpa la nyamleng chene, tene tumde sangjegere, droba tokbar samna, te kalaka bore. Te sonsa, tempe taktu semgoya kalche bore. Te sonsa, ta tari kecha tangbote, nganzo, chimki nana yinda, lobde nana yinda, lekung nana yinda, sode nana yinda, chiso kanta kanki nana yinda. Nganzo ki tsewe ki tsewe sem tata matalo tohne chachu kare cheba yinayang chachu di nonchu nyungwa chachu tiki pento cheba rang dewa, shen dewa, rang shen kunla nekab dewa tila tenne tentu dewa le tiwa jumse mambo lo tenne
잠재기 셈티 말할라지 인지 민지 고여로 마도 단 잠불링데 친구벽에 야르제도 슈치버치 나 셈텔라 셈니 요래 셔럽제도 인지 요래 인지 거르텔라 도나 맞지 맞지 미 셔럽 그 남주텔라 되게 되네 되게 대 추체게 잡는 mambo스 용아 감강가 쭉쭉 감가 쭉쭉 내깝게 대바도 슈치는 중줄게 세이 콜라게 감랑아조게 가르사라 순쪽게 삼로 마타와지 내깝게 롱조다 년라다 대지게 치르들 배파트 쟤네 됐다 용의 감강가 쭉쭉 줘요 원성 아주 용의 좁네 다 단단만 뒷걸에 깨져만 보세요 총도만 보죠 지혜요 근데 너 잡지 뭐야 잡아티 미생 샘캄티 제발 샘캄티 그리틱 제발 너바침부터 마시 시월 잡아라 탑니요 탑직때 샘게 잠재게 너바티 제주 동네 직당 니바티 내갑자 마인바 중줄기 매랍쳐 기치르들라 내수 가리 용도 tel라 단단히 아주 독십체네 대치들라 다득당 잡심당 송줍체라 매바데 다단히 맞잖아 근데 치생데 too late 생데 오늘 단데 too late잖아 근데 야 라량 저주다에 깔라고요 근데 성장 네 드링시하게 전쟁님부터 아주 좋아 미지 봐서서 출루 바이난다 맨난다 저라서다 네 오늘 출레 대봐요 그래 이날 저라서 가버쳐 가버녀버쳐로 인지 미지 낭바쳐 그래서 인지 미지 출루 바쳐 그래서 랍나 팽게 말에 랍에게 같이 섬라 도게 말에 이나야 잠재긴 여바티 거를 아주 인지 미지 로션 체고야다 라레 따르고야다 가르쳐버렸지 가르쳐 내가 지소 나는 미대와야다 마운 준주르트 메라 망보 내 나자 잡침보고 잡침보 채통하다 내 마와다 대지 왕보 마상와 근데 영향하게 쟁에 망보 다든 잠불린 데가 무엇이든 두세기를 망보지 유해시 바로와 유해시 봐 유해시 바로 태송선데 아주 로첩 첨부 저거 로첩 쓰기라 빅 오버리 로첩 첨부된 델네 땡안 좋게 탑시 저거라다 So what we have... Okay, first, sorry. Да, я сначала тогда первую английскую часть попробую озвучить, а потом перейдем к тибетской. Итак, дети находятся в полной зависимости в юном возрасте от своих родителей. Если все у них в семье окей, если все развивается хорошо, и дети воспитываются в мыслях любви, сострадания, заботы со стороны родителей, то постепенно они продвигаются по жизни, сохраняя эти качества, переходя образование там в ясли, в детский сад, где о них также заботятся воспитатели, в школу, где учителя воспитывают их в таком же ключе и обучают. Затем они попадают во взрослую жизнь и работают где-то в офисе или на производстве, и где у них начальник, с которым также устанавливаются добрые, доверительные, заботливые отношения. Это считается жизненным успехом, в моем понимании этого слова. И гармония здесь является ключевым моментом и фактором номер один. Например, часто выполняя простирание, всякий раз выполняя простирание и складывая руки у сердца, люди вспоминают тех,
кто познакомил их с дхармой, кто преподал им первые уроки, кто привел их на духовный путь. Я, выполняя простирание и складывая в молитве руки, вспоминаю часто свою маму, которая для меня была этим человеком, привившим мне базовые качества, давшим вот эти вот наставления о добре, о сострадании, о любви, демонстрировавшая их своим поведением и учившая им меня, а также терпению. И уже нет нужды говорить, как я вел себя ребенком, будучи девой по знаку зодиака. Я был очень беспокойным ребенком, своенравным, все везде разбрашивавшим, шкодившим постоянно. И то, какие качества, то, какое поведение, какое отношение она являла по отношению ко мне, теперь для меня еще более впечатляюще. И вы, многие из вас здесь родители, у вас есть дети, вы думаете о том, как этим вашим детям, как воспитать их, как создать для них условия для успеха в жизни, и что является фактором таким успеха. Это является то, счастливы ли они по-настоящему в жизни или несчастливы, потому что относить успех лишь к материальной составляющей было бы неверно. Я много уже десятилетия путешествую по всему миру и видел тысячи и тысячи людей и ситуаций, и могу заверить вас, что, встречаясь с очень и очень богатыми людьми и соотнося вообще уровень материального достатка с уровнем счастья, я для себя четко заключил, что нет прямой корреляции, прямой зависимости между богатством человека, его достатком и его счастьем. Очень и очень невообразимо богатые люди бывают невообразимо несчастны. Соответственно, прямой зависимости здесь нету. И мы, как дхармины, то есть люди, принявшие и практикующие дхарму, должны понимать, что является подлинным критерием счастья. И для нас основными качествами, которые мы, как уже буддисты, как дхармины, должны развивать в себе, являются мудрость или интеллект, разум и доброта. Она же любовь, сострадание в разных ее проявлениях. И мы должны бескорыстно и беззаветно служить, проявляя эту доброту по отношению к другим. То есть она не должна оставаться у нас на интеллектуальном, на рассудочном уровне, но должна заполнить наше сердце и проявляться в нашем действии. Тогда мы можем сказать, что действительно следуем на своем духовном пути по стопам Будды. И что является вообще основным содержанием буддийской практики? Это kindness, то есть доброта, или любовь, доброта, любящая доброта. И шуньята, то есть пустота, или мудрость постижения пустотности. И тот, и другой фактор, являющийся ключевой, так сказать, составляющей сути учения Будды, не должны оставаться на уровне лишь понимания. Шуньята или пустота должны из аспекта знания переходить в аспект постижения или реализации непосредственной на личном опыте. А доброта, любящая доброта или каруна, это замечательное слово на санскрите, передающее это понятие каруна, должно стать непоколебимым, несокрушимым и заполнить полностью наше сердце так, что, переливаясь вовне, оно будет выражаться во внешний мир и влиять на других существ. Так должны быть развиты в нас эти качества. All phenomena emptiness, and because all phenomena emptiness, they depend on something else, they are dependent originations. Все феномены являются пустотностью, и являясь пустотными, они являются одновременно и взаимозависимыми. Все в этом мире зависит одно от другого. And dependent origination works in an infallible way, cause and effect, they appear in an infallible way. И взаимозависимое происхождение, вот этот механизм, работает непогрешимо. Он работает безотказно. So what we have to do is to, first of all, understand emptiness, then experience emptiness, and finally gain unchanging realization within emptiness. И прежде всего нам нужно постичь пустотность интеллектуально, затем достичь прямого и неопосредованного ее переживания на личном опыте. In order to be able to do so, we have a responsibility. We must do something, and our responsibility is to, at all times and at all occasions, to be mindful. И для этого нам необходимо проделать определенные шаги, проделать определенные действия. И все обстоятельства, все ситуации нашей жизни дают нам возможность действовать осознанно, действовать внимательно. With our body, speech, and mind, we must make sure to be really mindful, conscientious, and alert. И мы должны всегда быть настороже, всегда внимательны и осознанны, действуя на уровнях ума, на уровнях мысли, на уровне речи и на уровне тела. And in addition to that, whatever we do,
we need to be endowed with loving kindness and compassion. И в дополнение к этому все, что бы мы ни делали, должно быть пронизано отношением любящей доброты и сострадания ко всем. So not only during our meditation sessions, but during all our activities, while we sit, while we walk around, while we eat, drink, meet people, talk, and so forth, we must make sure to never separate, even for a single moment, from mindfulness, conscientiousness, and carefulness. И мы не должны никогда не расставаться с бдительностью, с памятованием, с внимательностью, с осознанностью, что бы мы ни делали. И это не должно ограничиваться лишь сессией на подушке для медитации, когда мы выполняем формальную практику ежедневную, но всегда, что бы мы ни делали, ходим, общаемся, лежим, сидим, едим, работаем. Все моменты, все мгновения нашего бытия должны быть пронизанными этими факторами. If we make sure that we possess those aforementioned qualities, what happens is that progress takes very little time. That is to say, in a matter of days, in a matter of months, in a matter of years, you have changed and transformed your entire being. И что происходит, если нам удается поддерживать подобное отношение, подобный подход во всех наших повседневных действиях? Прогресс на нашем пути становится стремительным, и изменения, к которым мы так стремимся, происходят в масштабе дней, месяцев или лет. 30 minutes of meditation session a day, or even 1 hour of meditation session a day, is not sufficient to make this transformation happening. И совершенно определенно, что какие-то отдельные сессии медитации, будь то даже часовая, разовая или двухразовая медитация в день, сама по себе не будет достаточным фактором для таких перемен. The gist of the matter, what I really want to bring across here is that whatever we do, wherever we are, we may be in school, it may be in our family life or in society or in our work, in our office, we must make sure never to separate from that mind that is suffused with loving kindness and compassion. И никогда мы не должны расставаться с умом, никогда разлучаться с умом, пронизанным любящей добротой и состраданием. Будь то, это суть основная моего послания, которое я пытаюсь вам донести. Где бы мы ни были, в семейном контексте, в контексте, я не знаю, детского сада, школы, работы, любой жизненной ситуации, никогда не разлучаться с этим умом. Because then we will make less mistakes, the mistakes will decrease, and all the good qualities will increase. С таким подходом все ошибки и изъяны, которые могут существовать в нас, будут неизменно идти на убыль, а благие качества будут набирать силу и прирастать. And all of us, we possess that natural ability to be kind, to be loving, and to be compassionate to others, while also possessing the ability to be intelligent, to discern, to investigate. И все мы, без исключения, обладаем врожденными, внутренне присущими нам качествами проявлять и испытывать доброту, сострадание, заботу, как обладаем мы и внутренне присущими врожденными, неотъемлемыми качествами рассудочности, здравости, интеллекта, мудрости. But only relying on our intelligence and furthering only the aspect of our intelligence, that is not sufficient. Here you can go totally wrong, as we can see in the modern world these days. Because of our natural intelligence, we were able to develop the outer world, the outer objects, and invent so many different types of machineries and technologies. Но опираться на один лишь интеллект будет большой ошибкой, и мы видим проявление этого ошибочного подхода в современном мире и в ситуации, которая в нем сложилась, будучи исключительно рассудочными, здравыми, смышленными, интеллектуальными существами, люди преуспели чрезвычайно в научно-техническом прогрессе, в развитии всевозможных девайсов и механизмов, призванных упростить им жизнь. But forgetting about the qualities of loving kindness and compassion and not really developing them further, what happened in this world is that we became so greedy. We are so greedy, and therefore we exploit this world. We create a huge imbalance in the 5 elements. Но не делая должный акцент на качествах любящей доброты и сострадания, человечество пришло к ситуации, когда его жадность, когда его зависть, когда его ненасытная алчность и в совокупности с этим мощным материальным прогрессом привели к ситуации сильнейшего дисбаланса в этом мире.
We don't think about our future generations, what they will rely on and eat. We don't at all care about it. Why? Because of our greed, and we have so many desires. У нас столько желаний, столько страстей, столько ненасытной алчности, что мы не заботимся о том, что будет после нас, о грядущих поколениях и их благе. Мы пытаемся достичь максимального потребления сейчас, для себя, в это время. So what can we do? How can we counteract that the greed and all those different desires that we have? И как можем мы противостоять этой тенденции, этих избыточных страстей и желаний, бушующих в нас? We need to first of all recognize our mistake and then give rise to loving kindness and compassion in our mind stream. Прежде всего, следует признать ошибочность подобного поведения, подобного подхода и породить в потоке нашего сознания любовь, доброту, заботу, сострадание. And then use our natural intelligence to plan for the future, to think about the future generations, that they need to be protected, they need to have clean food and clean nourishment. И используя внутренне присущую нам разумность, да, этот внутренний врожденный интеллект, планировать будущее так, чтобы будущим поколениям, грядущим поколениям достались хорошая еда, хорошая природа и этот мир в наилучшем его виде. Otherwise, if we don't make that change right now, it will be too late. And then when it is too late, it will be just too late. You can't anymore change the destruction of this planet. Если мы не срочным образом не изменим свой подход в этом ключе, то в один прекрасный момент, вернее, не прекрасный момент, станет слишком поздно. И когда слишком поздно, то все, уже слишком поздно, и ситуация примет необратимый характер. The essential meaning that I would like to convey and share with you here, if you have friends and families who are not Buddhist, don't tell them necessarily you should become Buddhist or Buddhism is so great. What you should share is really instead how wonderful, how important loving kindness and compassion are. И опять же, сутью моего этого послания является то, что, общаясь с другими, я призываю вас не навязывать им буддизм и не, так сказать, не пытаться подать им все в этом буддийском контексте. И не важно даже говорить, буддист вы или нет, важно пытаться передать им мысль о важности существования, развития в потоке нашего сознания любящей доброты и сострадания в совершенно нерелигиозном контексте. If we develop this quality, the inherent quality we possess of loving kindness and compassion, all of us, and whether we are spiritual people or not, then there will be peace. Then we can halt that destruction of this planet. Если нам всем удастся развить в своем сознании эти качества любящей доброты и сострадания, будь мы людьми религиозными или нерелигиозными, духовными или бездуховными, нам удастся сохранить мир в этом мире. But otherwise, we really have a lot to worry. If this doesn't happen, our life will become increasingly short. So many new sicknesses will arise. There will be so many chemical poisons and environment pollution that it will be very difficult to survive and live. В противном случае нам сложно будет выжить и процветать в этом мире, и его разрушение продолжится интенсивными темпами. Все больше будет в нем войн, все больше будет конфликтов, все больше будет неравенства и несчастья, все больше будет болезней, страдания, боли, все больше отравления всевозможными химическими веществами и загрязнениями. So we must make sure to do something to avert that disaster. И мы должны приложить все усилия, чтобы как-то избежать подобной катастрофы, подобного развития событий. If someone asks, what is Buddhism? What is Buddhism? Sanche chose karere. Toni ni sumeba nyamso langkentere. Toni ni sumeba. It is to practice the unity of emptiness and compassion. А что такое буддизм, если кто-то спросит вас вкратце? В чем суть буддизма? Это практика соединенных воедино loving kindness and emptiness. So how to understand that unity of emptiness and compassion? What is it? Любящей доброты или сострадания и пустотности, их союз. Как практиковать их в союзе или в единстве? 쫄제기 얘기 삼 쫄라잖아. 성장 탐실 동알기 주 차단 마속으로 아치 동알기 주 차단 마속 달도 받지 마셔나 동알 세계면도
동안 그 주디 작당 모습을 도와 삼나 내시제네 동안도 동안 탐데 대외 주디 잠바된 인 똥도 베셔럽들에도 대대 된도 참 닝제 쫄아져 솔직히 닝제 참 닝제 대신도 내들 나와 주 치송의 율 율전심 치송의 율 율전 남샤 난진배 심지 남샤 춤타 속에 시에 뭐뭐요래 저리배 속에 시에 뭐뭐요래 강한들 지텐치 감라 난좀 로아 메케 티콜라 삼만보다 30만 보체게 던도서 티콜라 30 지금면도 대소자 되는 로아 메케 semkamde 만다와지래 랍고야티 치 소에 율게 남샤고 콜라 다마마 둘다 둘 둔텐다 참에다 두당 둘 차랍체니 제바체들 되네 말한신지 된 말은 말아 두 내봐야 마음 맞지 다당 의세 매바 sonsa 등 의세 매바 똑배 딱점 마다 맞은 걸로 똑배 딱점 따유 잠마 제바체는 되네 란신지 된 말은 말아 봐 치송의 율 난점비 심지 남샤 셈중 남샤 뭐요 sonsa 대 sonsa 쫄와 상당히 셔버 쫄제기 잠바탄 이제 쫄제지 데들 나오기 촌데다 덴들 투쇼레도 마다 맞게 거를 덴덴만 다시 제나란지 데바 두면도 300을 오르로 돈이는 말해 대답하게 로 제바체벨로 제바체베 제라체베 킨드르부 아라신지 데마로 말 뺀나 나라라시메 봐 주난 간다수다고 렌도 삼바지 내시제요 뭐이나 때때 과래 과 텔레 때네 영어 줄지그래 그래서 근데 텔라 다긴 셰반나시 졸제게 닝지적 졸제지 셰랍지 졸제게 셰랍 셰베랍데 가래 셰베랍데 똥땡중 그라시 바 셰베데 셰베랍 텔라 때는 하나라 파테 아티샤케 케베초 다음에 주트 똑바인 소라 셰차 리베네 강 장나요 케베초 차요 말해 케베초 때 난도를 발을 장네 탄이 칠라 켜나요 된탄배 켜봐 말해 된탄배 켜봤다 다음에 봤다 다음에 똑바 셔럽스인데 무슨 랑기 줄은 용어이나 용어다 용서라고 그럽니다 니나 때 케베초 다음에 주트 똑바인 세 당아주 산지베게 진주베게 따와다 가르래서 따와 제바션 동진 땡중 전도르드나 되네 닥든 진베게 로 몽바데기 레사 뇨몽제 툴 메덴 발라 템퍼런지 메닥 발라 딱퍼런지 메사와라 짱퍼런지 다메 발라 다든 진테 따테네 인생 코리옥도 말이 당센테게 나랑 고som 왕도 줄때 нимы 나와테 대왕도 줘 니코네 야나 공에 셔바 코실론 두데 팁티 잘네데 야나 멜랑파 나와샤네야 다데가 나와나시야 율율젠 대둑 다뉴 서로 나나 나쳐봐 야 템퍼런지 템퍼처 템퍼시 전에 드레스 출능 출변 나왔다 준 메시네 제네 파르투가 나와도 샤르르 되었다 제네 되네 막 파르투가 나왔다 아주 샤르르 되어래 내가 아주 삼발랑 아주 너와 말미 내가 디유 대유 삼는 알아서 제바다 잡아 야래 알아 대유 디유 알아 니유 코르유 롱주유 대유 삼디어 되는 아주 rombo래 rombo 때문에 좀 때서 매번 rombo 가만도 땡땡매도 때문에 근도 아니고 rombo래 나라 가는 용 가는 싶었으면 가는 용서 하고 오면도 다다 매 근데 르샤타치 봉보도 이안돼요 용왕 알아 용왕이 라시 밤에게 쿠타기 라떼는 남시 바르시 세바다 차네 대다당아도 르샤타치 봉본데 이안네 돼요 명리 이앞에 강바서도 약강서 남백이 추진하나 루세
Jitins kind of ludo and the lose. And Yarkang, Yarshapakamba. Namshit in the Locone, the Yarneter. Then the Europe Negamare. Negamare. Past I telling when I was one of the guard, that time many years before, that time when I talk about impermanent, then that time, maybe more than 20 years before, Russian's toilet paper is very, very fragile. Very fragile. So I use that example. Even that fragile, if we kept well, it will last longer than a human's life. Now, Russian's toilet paper has even very good design and good smell, and quite thick and many choice, and yeah. So then me lute che metaperashi yamne yarad then namshit that then days that there's also what we need is success. Especially you guys, what do you need to success? You need to success in your mundane issue and spiritually. Why? Mundane you need to success. Why? Because you have family, so you have duty, so need to success in mundanely. But not only mundanely. Why? Whatever you have, whatever you own, whatever you collected, it only useful till your breathing is working. Whenever your breath is stopped, that all is no anymore belong to you. Even your body is not belong to you. Your body is not belong to you. Everything is need to give up. So that is since we need to use our brain more wiser, not only short sight, short period. We need to look longer vision. We need to prepare, not only short preparation. We need to prepare, planned, prepare. In teaching mentioned, humans are preparing, not finished. Life will end during the preparing. Prepare and prepare. Your preparation not finished, but life will end. That means you like to dress this and that. You like to have this and that jewelry. You want to eat this and that. Later, it might be in your refrigerator, but then you're gone. You want to wear that. You want to eat that. You want to talk that. You want to do that. Sato to control. Doctor. Yes. Okay, go ahead. Okay. I continue. We need to differentiate between compassion that involves effort and effortless compassion, and also an understanding of emptiness that involves effort, and an understanding or realization of emptiness that is free from effort. Нам нужно понимать разницу между двумя видами сострадания и между двумя видами постижения пустотности или понимания пустотности. Первое — это сострадание, требующее усилия, требующее какого-то намеренного приложения силы, и безусильное, спонтанное или естественное. И то же самое относится и к постижению пустотности, то, которое требует усилия, и безусильное. How do we develop a compassion that involves effort? Well, first of all, we have to understand that there is suffering, that we all suffer. So what is the cause of all suffering? The cause of suffering and why we suffer is because we give rise to so many negative emotions, to attachment, aversion, and obliviousness. So these type of emotions always create pain, always create misery. So when understanding how sentient beings constantly suffer, and pointlessly suffer, we can't
we have no choice but to give rise to compassion and loving kindness. Как мы развиваем мысли любящей доброты и сострадания? Мы развиваем их размышлением о том, что является причиной страдания. Во-первых, есть ли у страдания причины? Мы понимаем, что причина есть. И затем мы исследуем то, чем является эта причина. Понимаем, что ею являются все те негативные мысли, которые мы в изобилии порождаем, и порождают все другие живые существа. Мысли зависти, ревности, ненависти, злонамеренности и тому подобное. И порождая эти мысли без конца, мы создаем причины для последующих страданий. И поняв эту ситуацию существ в мире, мы не можем не преисполниться состраданием к ним. This is how we develop our compassion. How do we develop our understanding of emptiness? Это что касается развития сострадания. А как же мы развиваем постижение пустотности? There are so many different opinions about what the outer world is really made out of. Scientists, spiritual people, they all have different ideas and notions. Sometimes there's the view that everything is made out of final small particles, then again not. But in Buddhism it says that everything, although phenomena, they appear so perfectly and so vividly and so solidly, they lack true existence. Существует столько различных воззрений на то, и существовало в истории, как устроен этот мир. Кто-то говорит, ученые, что он состоит из волн или какой-то энергии, кто-то говорит или говорил, что он состоит из мельчайших неделимых частиц и тому подобное. Масса теорий существует на этот счет и существовало. Мы же, как буддисты, говорим, что мир, пусть он и кажется нам истинно плотно, материально, вещественно существующим, на самом деле лишен истинного самобытия. All phenomena, although they appear, they lack true existence. They are naturally emptiness. Они по природе своей естественно пустотны, пусты, хотя и кажутся нам истинно существующими. Even time, even the future, the past and the present, the three times they have no true existence. If you investigate, you discover that they are only an imputation. И вы можете провести исследование и обнаружить, что даже 3 времени, о которых мы привычно говорим, лишены истинного самобытия, а что прошлое, настоящее, будущее эфемерны. We need to use our own intelligence to investigate appearances. And when we investigate them, we will discover that although they seem so true, so solid, so real, they lack a true existence. They are not really there. Исследуя все феномены вокруг нас с помощью нашего собственного рассудка и интеллекта, мы будем раз за разом убеждаться, что кажущиеся плотными, реальными и материальными там вовне, они на самом деле лишены какого-либо истинного подлинного бытия. In fact, all phenomena, they are just like reflections in the surface of water, like the moon's reflection on the surface of water. И мы будем убеждаться, что все они в сути своей подобны отражению на воде, подобны отражению, например, Луны в водной глади. So first of all, we need to arrive at an understanding of the nature of things being empty. Then we need to directly experience it. И прежде всего мы должны прийти, как уже говорилось, к интеллектуальному, рассудочному пониманию пустотности всего сущего, и затем, медитируя на этом, прийти к опытному переживанию этого. We must make sure to develop our loving kindness and compassion with effort, so it blossoms into an effortless compassion. And we must likewise make sure that we really give rise to the most supreme among all wisdoms or knowledge, the wisdom that sees the nature of all phenomena to be emptiness. Как мы прогрессируем на духовном пути, продвигаясь от такого вымученного, искусственно созданного сострадания, любви к безусильным, спонтанным и естественным, также мы прогрессируем и от такого интеллектуального, рассудочного понимания пустотности или подлинной природы реальности к безусильному, спонтанному ее переживанию на личном опыте, прямому постижению. It comes down to understanding that although phenomena, they are dependent origination, precisely because they depend on each other, they are also emptiness. И мы приходим к пониманию того, что все феномены пустотны именно потому, что они все взаимозависимы. И так мы понимаем эту неразрывную связь, эти 2 стороны медали — пустотность и взаимозависимое происхождение. И это есть наивысший вид мудрости или рассудка или интеллекта. The glorious teacher Atisha, he said that the most supreme learned one, the most
wise person that exists on this planet is the one who realizes the meaning of selflessness. И Атиша, великий ученый и духовный наставник Атиша, говорил о том, что непревзойденным интеллектом является тот, кто постиг смысл отсутствия истинного «я», смысл отсутствия самосущего «я». We might be so learned in the scriptures, in the words of the Buddha, we might be so learned in the different sciences, but if we lack this crucial understanding of the absence of a personal self, we are not really learned. Если у нас отсутствует это понимание несуществования, отсутствия истинного «я», если в нас его нет, то сколь бы мы не были искушенными знатоками учений Будды, всех его писаний или каких-то мирских наук, в учености нашей будет мало смысла. Our mind is so confused and deluded, and because of our delusion, we believe that there is a personal self, while there is no self. We believe that although phenomena are so obviously impermanent, that they're permanent and stable, we believe that although phenomena are actually not clean, that they're so clean and nice. И мы продолжаем в силу своих заблуждений, ум наш продолжает оставаться в смятении, и мы порождаем все эти ложные виды восприятия относительно несамосущих явлений вокруг нас, феноменов, полагая, что они самосущие, истинно существующие, реальные. Мы воспринимаем мир нечистый, как видим его чистым и незапятнанным, и подобные другие способы ложного восприятия доминируют в нашем сознании. While everything lacks true existence, we believe that everything is truly there and solidly existent. Хотя все не существует подлинным образом, мы думаем, что все истинно так и таково же, как мы это воспринимаем. So this is precisely where we have gone wrong. И вот именно здесь возникает ключевая ошибка. Therefore, day and night we perceive and experience everything in a dualistic way. И днем и ночью, отталкиваясь, исходя из этой базовой ошибки, мы воспринимаем все в дуалистическом, в двойственном ключе. And what we experience during the day, the way we experience things during the day also influences our night experience. И то, как мы воспринимаем этот мир днем, переходит и влияет на наше восприятие и ночью. When in the evening, at night, our consciousness faint, so to speak, into the alaya consciousness, we go to sleep. Когда вечером, в момент утомления и засыпания, отхода ко сну, сознание наше коллапсирует в состояние алайи, состояние субстратного сознания, базового сознания, мы теряем рассудок, теряем чувства и переходим в глубокий сон. What we then experience during the night in our dreams is very much influenced by our experiences during daytime. So we'll again experience dualistic, we'll experience in a dualistic way, will give rise to our negative emotions even while we are dreaming. И переходя в сон со сновидениями, в фазу сна со сновидениями, мы продолжаем переживать какие-то вариации своего жизненного, повседневного, бодрствующего опыта, испытывая все те же омраченные эмоции, все те же страхи, страсти и прочее в своих снах. We have to understand that we are now in an intermediate state, in the bardo of this present life. And the way we live past this very bardo of this present life is to be so fixated on ourselves. И мы проживаем это состояние бордо или промежуточное состояние текущей жизни в такой тотальной фиксированности на себе. We think I'm really there, I am this such and such person, I have this property, this belongs to me, this is my family, these are my friends, I'm very successful, and so forth. So we have all kinds of attributes. Мы имеем все эти виды таких отношений, фиксированных восприятий себя. Мы думаем, что я такой-то и такой-то, родившийся тогда-то и тогда-то, живу здесь и сейчас. Вот это мое имущество, это принадлежит мне, это моя семья, это мои дети, это мои друзья, это происходит со мной, и мы все в таком ключе воспринимаем, фиксируясь на себе я, мое. We kind of have the feeling that we are at the center of the universe, but if we really take a good look at ourselves, we are not really anything. No, we don't even know where we have come from. We have no clue where we will be going.
И мы воспринимаем себя, по сути, как такой пуп Земли или центр Вселенной. Но если мы внимательно присмотримся к себе, то поймем, что никакой мы не центр Земли. Мы на самом деле даже не знаем, кто мы, откуда мы пришли и куда в будущем проследуем. Мы ничего этого не знаем. This body that we are so attached to now is actually just a kind of, it's a rented apartment. It's a house that we have borrowed from somebody. И это физическое тело, к которому мы сейчас так привязаны и о котором так заботимся, на самом деле взятое в аренду помещение, в которое временно заселились и из которого вынуждены будем выселиться в один. It's the temporary coming together of the five elements, and the five elements will disintegrate again. Это временное соединение воедино 5 элементов, которые с неизбежностью в будущем также разойдутся в стороны, распадутся. At the time when we were in the bardo, in the intermediate state after death, our consciousness attached itself to the semen and the blood of our parents, and then our body took form. But this body that we believe is me or my body is merely borrowed, is merely rented. It's just a temporary thing. И это тело, которое мы воспринимаем как себя, как меня, как мое, на самом деле лишь взятый на время в прокат какой-то дом или помещение, которое мы населяем, да, в котором мы обитаем, пребывая в Бордо, промежуточном состоянии после очередной смерти и перед очередным рождением. Наше сознание устремилось в точку слияния семени и яйцеклетки матери, и мы приняли эту материальную форму, как бы воплотились в этой форме и так с ней сильно отождествились. Our consciousness doesn't stay in this borrowed apartment or house for a very long time. Our human body is so impermanent, it doesn't last. Это человеческое тело такое ненадежное, такое хрупкое, и сознание наше, населяющее его, да, в данный момент, не будет оставаться в нем вечно и довольно скоро покинет его. Здесь Ринпоче перешел на английский, сказав, что около 20 лет тому назад, когда он начал приезжать в Россию, частой метафорой, которую он использовал в учениях для передачи, так сказать, нам всей вот этой хрупкости и ненадежности человеческого тела, была российская туалетная бумага, которая в ту пору была очень-очень хрупкой, легко рвалась и очень такого убогого была вида. Сейчас времена изменились, она стала душистой, такой многослойной, плотной, какой-то там рифленой и цветной, да, но все равно метафора эта продолжает работать, да, и также с легкостью прерывается эта человеческая жизнь, как рвется туалетная бумага. И дальше Ринпоче говорил об успехе, о том, что мы не должны фокусироваться лишь на мирском факторе или аспекте успеха, который состоит в семье, там, материальных накоплениях, в каких-то свершениях, реализации, карьерном росте и так далее. Мы должны уделять этому внимание, но должны также понимать, что у успеха есть и вторая, не менее, а то и более важная составляющая, а именно духовная составляющая, потому что все то, что мы накопили и создали в этой жизни материального, все те друзья, которыми мы себя окружили, вся та слава, которую мы стяжали, все то имущество, которое мы накопили, здоровье, которое обрели и так далее, все это весьма и весьма приходящее, как только что это объяснялось. И мы должны быть более такими мудрыми и долгосрочными инвесторами в этом смысле и вкладывать свои усилия в какие-то более долгоиграющие, более длительные программы, не ограничиваясь лишь благами, сиюминутными благами этой одной жизни. Ведь все эти факторы, которыми мы сейчас наслаждаемся и на обретение которых тратим столько усилий, они действительно, они актуальны для нас лишь до последнего нашего выдоха. Когда этот выдох произошел, все это становится не нашим, и мы уходим ни с чем в дальнейшее существование. И люди... Но люди так относятся ко всему этому, как будто будут владеть этим вечно, действительно. И есть в учениях Дхармы интересное такое высказывание, которое говорит, что люди все время к чему-то готовятся, и в процессе этой подготовки обычно их жизненный путь и заканчивается. Мы планируем, какие мы ювелирные украшения себе купим, заполняем холодильник какой-то едой, готовимся вкусно поесть, готовимся красиво нарядиться, готовимся куда-то съездить. И в процессе всех этих подготовок где-то внезапно все это и заканчивается, и остаются собрания ювелирных украшений, наполненные едой холодильник, и мы где-то далеко от этого всего.
개배초 남의 주택 또 봐요. 소리. 지간 이바들 준비초 심지 들어와 있어. 심지 들고 심지 들고 심지 들어게 탑대 가래. 탑 랍대 돈이 또 버셔라. 탑 랍대. 되네 니바 가래. 잠내 장주서 말해. 장주서 말해. 때 수빠대 가래. 두세 탐지 메타 많이 버셔봐들. 지난 누주 담지 메타베라시 임발에 임바야고 셴나 텔레테네 차셰드라시 그 맞추는 거래. 차셰드 맞추는데 용요래. 텔레테네 안에 시라라시 라시 렌지기 잠재 시다. 샘기 시라라시 시랍기차 최탐지 내루 들루 시대 닭배차대 쳔벨 제제든도 마닭배차대 라시 그마 카틴도요. 텐데로 소상 대단다 시에 준비촉 심지 들와이 심지 들고 와 심지 들도 쩐지셔 차도 마음 그 쩐케시 시 연대 잠년제다 돈이 또 배시라고 연대 뜻이 차다 모습으로 순한 거 차다 모습으로 순변 나와 차다 모습으로 들어 더 다른 점 잠년제 자주 지섬도 돈이 또 배시라고 때는 멘다 뜻이 지바예나 당 잠반인제 대대 렌주 최탐지 그 인루 그런다 뉘셔탐지 메타바라시 삭베타마세 세도레 드베타만다도레 잭베타만 젤요레 제베타마스 다 가서 다다 제발렘버레 미르데 아멘알네 제네 다 제네 파르도 나와도 샤네데요 다 단단다 나와도 샤로 탈람람람 타게 샤면나시 제네 파르도 나와도 샤르도요 나셀라테 니쿠네 멜람시 파르도 삼텐치 파르도 냠레 바이나 실라케 실라당 제조게 땡인지 냠슬라네야 거라 뇽아 만다와요 바레 텔라 삼텐치 파르도 티치가 나르주치 파르도 나 와서 주니치 파르도 세발레치 파르도 다 파르도 게는 바테요 테나한테 다 젠데 파르도 저 나와 차라 데베 감달라 다 냠레 차고 냠레 쳤을 때 다음에 또 베시라 차단 그사와티 당진 마릭 바테리 마릭 마시 몽바티 텔라테네 몽비 독쇼 때 가래 마몽 바래 마몽 와서 가래 찌르 셰차 탐질라 마몽 바 라프르트 셈지 추니 셈지 데니라 마몽 바 텔라 자와 거산 배송 바래 저 돼지 시바티 추추고로 다발라 라메 땡자 마그바 똑보다나 샤와오 소리 이네 양아도 얍기 오자로 버체 다데 샤바 소메 데 네바 던지 군도상 예네랑단 달마뉴 마셴아도 라바 통소리 다데도 던도 담에 또 샤럽 생기 게 내로데 다 들려줄 거요 다데 또 버시 또 멘도 비자와도데 양 셈티 그 증거 얘기죠. 찌를 증화다. 냠내그 값 증거니. 대신도 바자버시나 남행 레로 밤에 치쇼 앙텔라서 갈 때네 냠내티 야다바지 쳔메다 바쳐요. 텐들라 때는 메다 조시 추축꿀만 인세. 메다 바디야 삼라 텐토 바디 추드 버쳐발 꿀마티 메다바기 메다벨 로티치르 야 메다바야 삼 메다베 메닥 조시 메닥기 조시게 나와다 마찰바 중앙에 테 밑에 때네 추지 나와다 마찰바 차리 추냠네 제게 나와서라 용와서라 마찰바 중앙에 용거를 대소자다 감 셰차텔라 준비초 준비 들어와요. 준비 돌시기 님보 렉마다와다다 뭐셔버려. 님보 인세. 연전시초 펜심초이
펜베섬레 학비 연대지 술래야 라신심제 수기 줄라 펜심심보 제야바이나 팅날레 다니 꼴라 펜심지 유네 펜딱해 제 펜딱 딱바이나 년라도 펜딱해 달라양 펜딱 로지제는 어서 펜딱바이나 때 삼지 메셔베 연대지 버려 그래서 연대 연대지 쇼 펜심치가 있었다 수바들 근데 당화학수 딱 돌아가서 따와이 당화수 맹아수 스모비셔요 인더 산지 초탐지 맹아래 당화래 마기 녀라네 예드 상가 도시 TV 당화다 맹아셔다래 당화래 맹아래 로중래 이나야 근데 알아서 당화서 오버데스 레저께라 대시어 될 당화 쇼카래 딱 돌아가서면 따와이 도 사냥 나지 강가서야 랑게섬 랑게도 잘하지 딱 돌아가서면 따와이 랑게 섬 그건도 또 간지지도 상도 년도 발음이 또 간지지도 안에 안에 내 당법하게 년도 년보 발음에 떠봐. 대내 대회장 상부 떠봐. 제발은 배바지. 대내 냠래 렘베션도 냠래 다루잖아. 대내 상해 바로 좀 똑바 가려 있잖아요. 남도 집네 미도 이시니 남도를 이렇게 미도 이시를 줄래 제발라 좀 잼 제도가 중앙이나 대 남도 죽고 생각다 되도 저거래 남도 죽고 생각해 갑자 남도를 이렇게 미도 이시를 대양 거대버전 남독당 미도 받니세 셈당 셈이스 예냐 버려 셈스 대도 당용 영화 보처로들 셈닛 센터 드더리 셈 드더 말이 셈니 드더리 셈 진탕도 잡아 작당도 잡아 녀몽도 잡아 출바도 잡아 임바리 셈니 때 드바 타탐지 드더리 셈니 드더리 셈니 죽으리 셈때 인생이 레사네 네 레사그래 예수 저바 코란 레양래 출바양래 레양 출바래 나오 섬지 나다 나이는 좀 봐서 이 봐라 대성상 당마치 쪽딱 돌아서 따와인 그래서 산지비 진주께 니 세네 니 마게 그 바르돌라 랑게 섬을 랑게 따네 대원 딴 저대 셈테던 대로 이렇게 하게 줘봐 루지 남줄 농아 예수께 자주라 쳔페 딱도 신때 잘하잖니 저바이나 안 냠나 제대로 그래 자람 전시에 양나 안 냠나 제대로 말해 자람 전시에 다 맞을바이나 냠네 다 맞을바 쳐요 냠네한테 튼살 말해 쩔렁값을 냠나 쳐 근데서 튼다 쩔렁이네 담보 튼들로 검사하고 종아이나 튼들로 냠네 튼값을 냠나야고 제토바이나 튼 냠샤 값을 제토 쩔렁 값을 냠나야고 그다보지 냠나 제토죠 근데 차차로 안 했지 매만 점사다 저때 대외게 내술 동학교 내술 대두 내술 망사다 녀다 사살라 안에 짤장 거래 짤장 랑냠네들 본도 텐들 때는 예사 좀봐 레추 좀봐 지불 웬베네선 좀봐 양 투투라서 봐 지수로 네 양나 정당 정차 정달라서 봐 아니 랑냠네들 가데래도 들어서 냠스나 너나 그 갈보체드 가라서나 당화지 쪽딱도 란섬을 따와인 딱 돌아서를 따와
The second statement by the glorious Atisha, the Lord Atisha, is the following: the one who has the most pure conduct is the one who has tamed his or her mind. Следующее высказывание владыки Атиши гласит: тот обладает совершенным поведением, кто усмирил свой ум. How does this happen? How do we tame our mind? Как это происходит? Как мы усмиряем, укрощаем свои умы? We tame it by understanding that everything is emptiness and experiencing emptiness. And secondly, we come to tame and soften our mind by constantly giving rise to bodhicitta. Мы приходим к укрощению умов через понимание и затем опытное переживание пустотности и через постоянное порождение в потоке сознания мысли бодхичитты. In addition to that, we also constantly bring to mind that everything, whatever is conditioned in nature, is impermanent. It will not last, it will not stay. И мы также поддерживаем понимание непостоянства, то есть всего того, что создано из причин и условий, что все это однажды распадется, что все это непостоянно, мимолетно и приходяще. Everybody who has been born will have to die. Death is certain. Все, кто рождены, неизбежно умрут. Смерть непреодолима, неизбежна. What happens the moment we bring to mind the fact of impermanence? Immediately our attachment and craving for things becomes reduced. Что происходит, когда в уме нашем поселяется мысль о непостоянстве? Все наши страсти и привязанности теряют силу моментально. Our mind becomes more peaceful and calmer. Ум становится спокойнее и умиротвореннее. And this opens the way for us to realize the nature of our mind, to realize the nature of all things. И это создает для нас возможность раскрыть или постичь природу нашего ума и природу всего сущего. So this very process, all negative aspects become reduced, and all positive, all beautiful, all wondrous qualities of our own nature, they begin to flourish. И все негативные аспекты нашего существа в этот момент затихают, теряют силу, а все позитивные аспекты и все врожденные благие качества нашей природы получают возможность расцвести и раскрыться. For this to happen, we first of all must make a firm decision and understand that negative emotions like attachment, aversion, and obliviousness, they're like poison. They're so harmful. They're the mistakes. Therefore, we develop a kind of renunciation and feeling of sincere disenchantment when it comes to negative emotions. Но для этого мы должны прежде принять определенное волевое решение, поняв негативность, поняв вредоносность всех этих негативных эмоций, гнева, зависти, ревности, алчности и тому подобного, мы должны породить в уме такую проникновенную мысль отречения, отказывающуюся, отворачивающуюся от всех них, признать в них негатив. While they are regarded as poison, we understand that qualities like loving kindness, compassion, and the insight into emptiness are like pure medicine. И тогда мы воспринимаем те качества положительного спектра, как любящая доброта, сострадание, как вот это высший вид интеллекта, состоящий в мудрости и понимании пустотности, как лекарство, которое необходимо принять, которое нас исцелит. Again and again we must bring to mind that everything that is conditioned is impermanent, it does not last. И мы должны всегда напоминать себе, что все обусловленное, все составное непостоянно приходящее. Any kind of accumulation, whatever we have accumulated, gathered, hoarded, sooner or later will become exhausted. И любые накопления, любые собрания будут рассеяны и иссякнут неизбежно. Any kind of building or structure or creation of us will sooner or later disintegrate and collapse. Любое порождение, любое составное, все, что построено, возведено, неизбежно распадется, рухнет, превратится в руины. Any kind of meeting will always end in separation. И любая встреча, любое собрание с неизбежностью закончится расставанием. And anybody who has been born will have to die. И все, кто когда-то был рожден, неизбежно умрут. We now possess a human body, but this human body, as mentioned before, it will not last. We'll have to leave it behind. Мы обладаем сейчас этим человеческим телом, но мы должны помнить о том, что оно не вечно, что однажды, как мы только что говорили, мы с ним внезапно расстанемся.
It was said that we are now in the bardo of this present life. Within this bardo of this present life, there are two subdivisions of bardo. There's the bardo of meditative concentration and the bardo of dreaming. В этом бордо текущей жизни, в котором мы находимся сейчас, есть два подраздела: бордо медитативного состояния и бордо сновидения. This is followed then by the bardo, the painful bardo of dying, then the bardo of clear light, of luminous dhammata, and finally there's the karmic bardo of becoming. Затем последует бордо, болезненное бордо или мучительное бордо умирания, бордо дхарматы или бордо ясного света, и за ним будет бордо становления. Because what we must make sure is to practice in the bardo of this present life, not to let it go to waste, but to make this bardo meaningful. И мы должны сделать осмысленным, наполненным смыслом, значимым это бордо текущей жизни, в котором находимся сейчас, не потратив его впустую, но посвятив его практике. Because otherwise we spend this part of this present life constantly deluded, constantly falling prey to a mistaken assumption that there is a self. We always cling to a self, experience everything in a dualistic way, and this obscures our perfect nature. В противном случае мы будем постоянно идти на поводу у этой убежденности в существовании истинного «я», этого базового дуализма, который делит все для нас, на нас и других, и все порождаемые из этого негативные эмоции будут постоянно водить нас за нос, и мы будем пребывать в этом заблуждении. As the great meditation master Gotama said, the mind of all ordinary beings is never beyond Dharmakaya. If they realize it without it being pointed out by a spiritual master, then this is also excellent. Готсангпа, мастер Готсангпа сказал, что ум живых существ никогда не лежит за пределами дхармакая, и если они постигают его природу даже без указания на оную со стороны квалифицированного наставника, то это действительно чудесно. My late father would say that this present unfabricated mind is the ultimate protector or the ultimate definitive meaning of the protector Samantabhadra. Этот естественный ум живых существ и есть наивысший смысл непревзойденного защитника Самантабхадры. Так говорил, так учил мой покойный отец. You have never been separated for even a single moment while recognizing precisely this, let go into uncontrived naturalness. И осознав это, вы поймете, что никогда ни на мгновение не отделялись от его естественной, нерукотворной природы. We must realize that the nature of the mind, we must realize, as Atisha pointed out, the meaning of the lack of personal self. И мы должны понимать, что Атиша имел в виду, когда он говорил об отсутствии истинного «я», самосущего «я» в нас. What blocks us from this very understanding? Что блокирует, что препятствует нашему постижению этого? What blocks us is our tendency to procrastinate practice. It's our tendency to feel idle. It's our tendency to be lazy. Это наша тенденция к прокрастинации, к постоянному откладыванию, тенденция к ленности, тенденция к постоянному избеганию этого. To be careless. To be careless, тенденция к нашей беззаботности, так скажем. And as an antidote to that, we must give rise to an understanding of impermanence, because there is no greater inspiration to practice for Dharma practice than the understanding of impermanence. А наилучшим противоядием против этих препятствий является как раз постижение непостоянства, потому что не существует лучшего фактора, подстегивающего нас к неотложной практике, как понимание непостоянства. Look at yourself and say, I'm impermanent. I will not last. This body will not last. Посмотрите на себя и подумайте: я не постоянен, я не вечен, я мимолетен. Это тело не будет вечно здесь. If we are able to never separate from such an understanding of
emptiness, and also make sure that we are never separated from this kind of sadness that comes along when we contemplate the fact of impermanence, that kind of sense of weariness. What happens is that we'll also never separate from Dharma practice. И мы никогда не разлучимся с практикой дхармы, если нам удастся поддерживать в потоке своего сознания эту мысль непостоянства, мысль о смертности, о тленности всего, да? И это будет постоянно подталкивать нас. So the one who has the most supreme discipline is the one who has tamed his or her mind. And this all comes about through an understanding and taking to heart the fact of impermanence. И укрощение или усмирение нашего ума в конечном итоге также сводится к этому постоянному поддержанию в нашем сознании мысли о непостоянстве, этой своего рода такой тонкой печали или грусти, которая рождается в связи с этим. The third quality that Atisha wanted to point out is that the most supreme among all qualities is to have an altruistic attitude. Непревзойденное среди качеств есть альтруистический настрой, так утверждала Атиша. And altruistic attitude, we usually have this toward our friends, those we like. But here Atisha is talking about an altruistic attitude, a wish, a sincere wish to benefit others from the core of your heart, for all sentient beings, for friends, strangers and enemies alike. Обыкновенно альтруистический настрой в нас ассоциируется с нашими друзьями, к тем, кто близок, приятен, дорог нам. Но здесь альтруистический настрой бодхичитты подразумевает такое отношение из глубины нашего сердца, совершенно искреннее и спонтанное по отношению ко всем живым существам без исключения, к нашим близким, к нашим врагам, к дальним и к совершенно незнакомым нам людям и существам. If we possess this quality, then there is no greater quality than this. There is no greater quality than constantly to have this altruistic attitude of wanting to help everybody, all sentient beings. И нет состояния, превосходящего состояния обладания этим альтруистическим пробужденным настроем по отношению ко всем, без исключения живым существам. Нет качества, превосходящего его. The fourth statement by the glorious Lord Atisha is, what is the most supreme all instructions? What is the most supreme fifth instruction? And he continues to say, it is to always watch your own mind. И что является непревзойденным или наивысшим устным наставлением, продолжает свое учение владыка Атиша. И он говорит, что подобным совершенным устным наставлением является всегда следить за своим умом. And we know there are so many different types of all instructions. The words of the Buddha, in fact, are all instructions. They are called upadeshas in Sanskrit. But what is the most supreme? The best and the most supreme is to always, at all times, whatever you do, to always look at your mind. Существует масса устных наставлений разного рода, в том числе происходящих от самого Будды, записанных и дарованных им, так называемых на санскрите упадеша. И совершенным, непревзойденным, наивысшим из этих наставлений Атиша утверждает наставление всегда наблюдать за своим умом или всегда следить за своим умом. What we have to do is to put up the spy of mindfulness within our mind. И мы хотим создать такого шпиона, да, или соглядатая за нашим умом внутри себя. And especially as a beginner, we must make sure to reduce our negative thoughts. И этот шпион, этот соглядатай, это памятование. И прежде всего, конечно, нам следует наблюдать или следить за своими негативными эмоциями. And then once the negative thoughts have become reduced and the neutral aspects of our thoughts have increased, then we slowly can make our positive thoughts increase. И когда мы постепенно придем к снижению, к убыванию силы негативных эмоций, и на арену выйдут в основном эмоции нейтрального спектра, тогда мы можем прикладывать усилия к развитию позитивных эмоций и питать их. And when we get better at that, then finally we come to the next step where we have to realize that in the midst of conceptual thoughts, we discover and we find non-conceptual timeless awareness. И в конечном итоге среди этой гущи концептуальных мыслей разного свойства мы придем к постижению существования там non-conceptual, неконцептуальной, вневременной осознанности или осознавания.
And when we continue to train in this way, then each thought that arises should be realized as Dharmakaya. И продолжая упражняться таким образом, мы учимся в каждой мысли узнавать, в каждом концептуальном движении ума узнавать Дхармакаю. So it's important that we make the distinction between thoughts and non-thought. И важно научиться проводить различия между мыслью и немыслью, Between mind and the nature of the mind. между умом и его природой. So what is the mind? The mind always is involved with thinking, isn't it? Что такое ум? Это ум всегда движение мышления, мыслетворчества. The mind's quality is always to fixate, is always to grasp at something. Ум всегда цепляется, хватается за что-то, на чем-то фиксируется. The mind is deluded, it is confused. Он смущен, он заблуждается. The mind gives rise to the three poisons of attachment, aversion and obliviousness. Он дает ход всем этим процессам привязанности, отвращения, неведения и тому подобного. So in contradiction to that, what is the nature of the mind? И в контрасте с этим, что такое природа ума? The mind is free from all mental constructs. Ум — это всего лишь некое построение, конструкция. It is free from all grasping, free from all fixation and reference point. А природа ума свободна от какой-либо точки цепляния, от какой-либо фиксации, от системы отсчета, системы координат. And since there are no negative emotions and thoughts present, you also cannot accumulate karma. А в ней нет накопления кармы, потому что нет присутствия мыслей и негативных эмоций, концептуальности и двойственности. So the first step is to identify our mistake. Our mistake is dualistic fixation. И первым шагом всегда является признание ошибки, ее верная идентификация. Это двойственная фиксация. It is the mistake of thinking, I'm here, this belongs to me, this is somebody else. Это ошибка такого рода, когда мы думаем, это я, это мое, это другой или другое. And because of this, all our negative emotions are on the increase. И в силу такой фиксации, подобной двойственности, набирают силу всевозможные негативные эмоции. So therefore it is of utmost importance to really implement the instruction by Atisha and to always observe and watch your own mind. И поэтому крайне важно применять это сущностное наставление от Атиши, всегда следить за своим умом. Regardless of what you do, look within your mind, see what you think, what you're doing with your verbal utterances, what you do with your speech, what you do within your body, with your body. Все, что бы вы ни делали, всегда осознавайте, всегда наблюдайте, всегда следите за своим умом. Когда вы говорите что-то, что вы говорите, что происходит в нем, когда вы делаете что-то, когда вы просто мыслите. If we put up the spy of mindfulness, then at all times we'll practice, not only in our meditation sessions. И практиковать это следует во все моменты нашей жизни, а не только, конечно же, в сессии формальной медитации. Otherwise, if we forget about mindfulness, we'll not practice in our post-meditation stage, but only in our meditation sessions, and then our meditation sessions cannot go strong and powerful enough to have an influence on our post-meditation stage. И мы должны практиковать и в постмедитативном состоянии, но для этого необходимо развивать наше памятование, вот этот фактор внимательности или осознанности, именуется памятованием, mindfulness, в сессии медитации. Если мы достаточно не разовьем его, не дадим ему достаточную силу, момент, силы в медитации, он не сможет перейти в постмедитативное состояние и сопутствовать всей нашей жизни. So we should always look within our mind, what am I doing right now? What I'm practicing? What am I thinking right now? Мы всегда должны спрашивать себя, что происходит в нашем уме, что я сейчас делаю, что я сейчас практикую, что происходит. In this way, if we do that, our practice will become successful and really become better and better. И мы будем становиться все лучше и лучше, практикуя таким образом, и нам будет сопутствовать успех и прогресс. We'll first practice in our keeping to our daily meditation sessions, which will then influence our daily activities positively. And then sooner or later we'll get familiar with the meditation, with our practice. And then we can even rely on different enhancement practices, go to places that are really frightening, like cemeteries and so forth, and really check how is my practice when I encounter difficult conditions, frightening creatures and so forth. Can I still practice or not?
Итак, мы начинаем с формальных сессий, укрепляем в них свою практику, развиваем памятование, затем переносим это памятование, и практика начинает пропитывать всю нашу повседневную жизнь. И когда мы достигаем определенных уровней стабильности и прогресса, в этой практике мы можем даже выполнять некоторые так называемые практики усиления, да, или практики бросания вызова, когда мы отправляемся намеренно в какие-то места, сложные места, пугающие места, проблемные места, где бросаем себе вызов, например, на какие-то кладбища, идем в пугающие места, места кремации, которые способны вызывать бурные негативные эмоции, и проверяем устойчивость нашу в практике, в осознавании, в памятовании в этих местах и в этих ситуациях. Tanjirbe nyome be tokpo mabu yore. Nyome be tokpa te zun jombar chebale shine da lato, jirim da zorim, nyamne kirik mabu yore. Tende la teni che wangbo la tuni nyarang ki tekpa, usam ki tekpa, chazo ki tekpa sakoroda. Tangum junde ki namshayi mabu yore. Teni jir penna Tomong tipe kapsul nyembo dashaki nyembo metakpa oba tamsi metakpa na shin basona de chashin chiba de chungyong kore deshin de pomo ke chakse de ne poye mo ye pola lu shata chi pombo yimba de ya chi don me sambe je na dang cha dang chuser dang 진탕 지천다 지출라서 봐. 게 강대 봐. 돌나 빡빡이 받좀 샤바자. 빡빡이 슈욕 샤바 잠질 때네. 지상한다 방한테 맞 텐데 맞은 좋아 미 미상 세겐데. 오버 탐지 류디 나를 봐. 텐데 때네 테콜라 텐데 또 samlatana ya chakse nipata macha do yor deshen du shedangi nyembo cham ningji timo ki nyembo la tendri chuni mari pala tene doche namshe mingsu chenche choshe pa sorwa sepa lemba sepa jawa gashi yungu ma tendri lu yungdo la so gomba yena te chagata monsong ki tokso khati yor kam teri menga ka lo lo chene nyembo cho kala ya rangshin beba yin 치 송이율 난점배선 치 송이율 나 주지 semchen 바른도에 되도 탐지 라시시 마트 바래 그래서 갈아야 라시 매바 시바 될 셴나 냠매바 도서 타라 탐지 신도리 이알도리 카티도리 텐들 때네 nyambecho kala rashi meba sheba yin songa tang ti jela nga zo chö nyamlen che ne ta chumde kar koros nyamlen che ne nyamlen yabo che ne tak tabad kar tang chen de kar semde shiwa tulwa shitul bhayoba gosum shishin tulla bhayoba nyamebe tosa kama chedeba tene nginjong tang 조시 잡아다 닝제 되네 최탐지 내루 서로 시시 내루라 독주세게 셔럽게 가서 또 덤다고 네번다고 숙체로 처마이나 되네 냠내 때 출신지 제배 딱딱 참았단 말이야 그래서 다 접닥이 촉 너르드는 요몽 좋아 닝종치와 닝지치와 시럽치와 소 좋아이나 안에 때 양답이 딱 양답이 참말에 소리 때도 지가래를 내바신 보여래 때 들은 재산 두살에 때 송바보 배자침 아티셔서 가면 집에 자주 써받침 버려 뒤 소리
대송상에 차라서를 슈와레 슈와도서 저도 툴을 샤샤는 냠레나로나 테테린 벽에 레토나라 테린 산제 꾸담베게 튜레 이처들로 롱 가전 된게 롱 담보데 tumcho chalap tencho kilong niebati kato sharap ningpe kilong sumpati kosam moling kilong long chitong ins kosam molong ha ha menla tete jama after The most supreme among all instructions is to always watch your own mind. Итак, непревзойденным устным наставлением является наставление всегда наблюдать за собственным умом. There's so many practices in Buddhism like shamatha meditation and vipassana meditation, development stage, completion stage. Существует множество разных видов практик в буддизме, начиная от практик шаматхи и випашьяны к практикам порождения и завершения двух стадий. They're all antidotes to our negative emotions, but there are also particular antidotes taught to our negative emotions. И они являются все вместе, в целом являются противоядием к нашим негативным эмоциям и классифицируются, будучи противоядием к определенным их типам и видам. For instance, if you realize that you have a lot of desire and attachment, meditate on impermanence, really take to heart the fact of impermanence. Так, если вы определили, что вашей преобладающей негативной эмоцией является привязанность, какое-то страстное желание, то вы медитируете на непостоянстве и различных неприглядных аспектах. This will reduce your attachment and craving. Подобная медитация способна снизить нашу привязанность и страстное желание. But also, if you're so attached to the other gender, then have so many sexual desires, then it's also important to meditate on the repulsive nature of the human body. Если, например, преобладающей страстью, живущей в вас, является страсть к противоположному полу, то есть какие-то сексуальные желания, то существуют практики медитации на неприглядных аспектах человеческого тела, на его отвратительных аспектах. We just need to take a quick glimpse or look within our body. It's filled with all kinds of impurities that we deem as, that we think of as disgusting. И для снижения такого страстного желания мы фокусируемся на различных нечистых субстанциях, исследуя то, из чего состоит наше тело. It's filled with all kinds of strange organs. It's filled with phlegm, with pus, with blood, with lymph, with urine and excrements. Наше тело состоит из всевозможных внутренних органов неприглядного вида, состоит из различных жидкостей, которые его наполняют: гной, кровь, лимфа, моча, кал и тому подобное. And then it's kind of nicely covered or packed up by skin. This is why by our skin, that's why we don't really see all that mess that is within our body. И все это завуалировано так или приятно упаковано в нашу кожу и, соответственно, подается в этой упаковке как что-то приятное на взгляд, на вид. And due to the kindness of our skin, we think we really look good, and the other person looks so beautiful. Благодаря этой приглядности нашей кожи мы выглядим сколько-то презентабельно сами, и другие выглядят так, и мы нравимся друг другу. So due to those meditations, our attachment and desires then grow less. И в силу такой медитации наше страстное желание снижается, сила его падает. If we feel that we have a lot of anger and aversion, we meditate on loving kindness and compassion. Если же преобладающей эмоцией в нас является гнев, злоба, тогда мы медитируем на его противоядии, на любящей доброте, на сострадании. If we feel that we are very oblivious and not really awake and alert, we meditate on the dependent originations. И мы медитируем на взаимозависимом происхождении, если чувствуем, что основной нашей проблемой является такая летаргичность, является отсутствие развлечения, такая притупленность сознания. So while there are so many methods, there are so many antidotes, and all instructions understand that the most supreme among all is to always watch your own mind. И существует множество проблем и препятствий, соответственно, множество специфических противоядий, направленных на их устранение, но помните всегда, что наивысшим противоядием и наивысшим наставлением в практике является наставление всегда наблюдать за своим умом.
Atisha, however, said the most supreme among all antidotes is to understand that whatever arises, whatever appears, has no true nature. It doesn't really exist. И Атиша говорил в связи с этим, что наивысшим противоядием, совершенным противоядием является осознавание того, что все возникающее и все происходящее лишено истинной природы. The outer perceived objects and the inner perceiving mind, we do investigate, and we human beings actually have that intelligence and that propensity to investigate everything, to understand and try to really discover the nature of everything. В нас, в людях, заложено это желание исследовать все, изучать это любопытство, этот внутренний интерес, и мы направляем его на изучение воспринимающего ума и воспринимаемых внешних объектов, пытаясь постичь их природу. When we investigate everything, we discover that everything, although it seems so truly there and solidly existent, it has no true nature. И исследуя все это, кажущееся нам таким истинным, таким материальным, таким реальным, обнаруживаем, что за ними нет никакой реальности, материальности, что все это не существует самобытно, истинным образом. The moment we realize that, we understand that, our negative emotions become reduced. They fall away, don't they? Чем глубже, чем лучше мы это понимаем, тем слабее становятся наши негативные эмоции, тем они больше теряют силу и власть над нами. We are all Dharma practitioners, and when we practice the Dharma, there should be certain results to our Dharma practice, shouldn't there? Мы являемся практикующими дхармы, и что служит критерием успешности нашей практики? Должны проявляться какие-то ее результаты, плоды, не так ли? So what is the sign that we have actually achieved something in our Dharma practice, that we have come somewhere? Какой знак того, что мы чего-то достигли, куда-то пришли в нашей практике? So a good sign is that our mind becomes more peaceful. Хороший знак то, что ум наш становится более умиротворен, более спокоен, more soft and gentle, более мягкий, податливый, нежный, endowed with carefulness and conscientiousness, наделенный вниманием, наделенный, как сказать, conscientiousness, это у нас добросовестность, совестливость, добросовестность, да. The most supreme sign, Atisha says, is that our negative emotions become reduced. И наивысший знак — это убывание негативных эмоций. In addition to that all good qualities are on the increase, like renunciation, loving kindness, and compassion, that our understanding of the nature of all things becomes deepened. И углубляется наше постижение различных истин, и также хорошим знаком является пребывание благих качеств, таких как отречение, любящая доброта, сострадание и прочее. So among all signs of Dhamma practice that we could develop and have is that our negative emotions become decreased and all our good qualities like loving kindness, compassion and wisdom are increasing. И все эти знаки сводятся, по сути, к тому, что негативное в нашем уме убывает, негативные состояния омрачения ума убывают, а позитивные качества, мудрость, сострадание и отречение и прочие пребывают, набирают силу. So today is an extremely holy day, a sacred day. And this is precisely the reason for why I wanted to share with you the instructions of the glorious Lord Atisha. And since I have shared them with you, it's so important that you also apply them, really practice them. И сегодня особенный день, священный. It is known as the birthday of the Buddha today. День священный, день праздничный, известный как день рождения Будды в тибетском календаре. И поэтому я делюсь с вами этими наставлениями владыки Атиши. И важно, поняв эти наставления, не оставить их просто на уровне одного лишь интеллектуального знания, но попытаться воплотить их на практике, воплотить их в собственную жизнь. Thank you. Short break. I think I want you all good to know, because if you know, then you can do rejoice. If you rejoice, you get same merit. In Nepal, in our Gomba monastery, they're starting reading start today. The Kanjur, the words of Buddha, the monks will read today. So please rejoice. Oh, the Sangha reading words of over 100 value of book. Their merit will bring whole peace. And Nakugomba, they're doing Nyungne. A few days ago already start Nyungne. So in Asura, the monks,
they're doing continued 3-year retreat practicing. So, and of course in the monastery, the young monks, they're studying. We have 260 young monks, they're studying every day, studying. And they're also morning, afternoon doing their session practicing. And so shortcut, very important to rejoice. If we are able to rejoice when others do virtue, then we receive the same amount of merit as them. Если нам удается сорадоваться благим деяниям других, мы накапливаем ту же благую заслугу в том же объеме, если искренне этому сорадуемся. Ринпоче хотел сообщить нам, чтобы могли мы порадоваться за благие деяния, совершаемые сейчас в Непале. В его монастыре, в Канинге, монахи сейчас начали начитывание Кангюра, это более 100 томов изречений Будды, учений самого Будды. Будет непрестанно проводиться начитывание. В Наги-Гомпа в Наги-Гомпа выполняется Нюнгне, практика вот уже недавно начали монахини. И монахи также всегда продолжают обучение, и в Канинге 260 молодых монахов сейчас следуют учебной программе. Also Dhamma centers, all Dhamma centers, they're doing 3 activities. One is they're studying, second is they're practicing, third is they're making more sort of comfortable and beautiful for everyone. It's very interesting to see in Facebook, our sanghas, they're working, they are voluntary, they're making gardener and this and that, but so joy. This is sign of Sheng, Chi Lega Chorwa, Chile Pembeki Lega Chidu make a simple Sorotel Ganan, Tonochidua. I think Harrison Semki Shitela, Chamtigity, come here, Dr. Chil Dangudua, Nimatsabodo, Chusuyamaba Lego, Susu Rangmuk, Tanglangchen, to check what a Lego is in Yomara, Tanglangaton. 저서 강가를 된다 책도 들어라야 시라 야르치친도 람다 예요 시라 야고친도 저 강가 치치들에 아주 제수야랑 책고도. As a sign of our good nature, and basic good nature, and the kindness that we carry within us, we can see all different types of works being carried out at the Dharma centers. For instance, the gardens are being made, the sun is really hot, and nevertheless people are so joyful and so delighted to work for the benefit of all, for the general benefit of everybody, disregarding their hardships. И как проявление внутренней благой природы всех нас, вот этих вот качеств, заложенных в природу нашего ума, мы видим, как люди творят добро, как они, например, высаживают сады в эти жаркие дни, с какой радостью и с каким энтузиазмом они это делают. И очень здорово наблюдать все это и, так сказать, проникаться этим и сорадоваться этому, например, на Фейсбуке, где в сети наших дхарма-центров регулярно публикуют всяческие активности, которые они выполняют. Это 3 основных класса активности. Это обучение в рамках различных модулей учебных программ. Это духовная практика, непосредственно медитации, индивидуальные, групповые, ретриты. Это различные виды какого-то социального служения, вовлечения, какой-то волонтерской работы и тому подобного. So everywhere in all the Dharma centers this is happening, that people work for the benefit of all, and this is really an extraordinary activity. It's a sign that we all possess that love and care for others. So when we see such activity, like here, so much has happened, so many new developments, and this also has happened out of a really pure heart and for the benefit, out of concern for the benefit of all, like the new road and everything here in the temple is so beautiful. So when we see such activity, it's so important to rejoice from the core of our heart.
И очень важно, наблюдая все эти позитивные изменения, все эти благие начинания, например, те прекрасные изменения, которые происходят год за годом в этом храме, как все достраивается и украшается, та дорога, которая сделана. Когда мы видим все это, очень важно сорадоваться этому, приумножая собственную заслугу и видя в этом всегда проявление, подтверждение тому, что благая, что внутри наша природа благая, да, что внутри нас добро, сострадание и любовь, и как это выливается в наши действия, преображая мир вокруг, помогая другим, служа другим.